Farmers in Embu have a reason to smile after the Meteorological Department announced the onset of moderate rains in all parts of the county, including the semi-arid regions of Mbeere South and North. According to Embu County Director of Meteorological Services, James Gathura, the rainfall whose onset is expected in mid-March and cessation late in the month of May will also be well distributed in space and time, and thus favorable for farmers and livestock in terms of food crops and pasture. Na tumeona ya kwamba Embu County itapata mvua kiwango ya juu kusida vile inatakiwa kuwa inapata. Yani is above average, but very straightly above average. Hii ni kusema imeongezeka kidogo. In other words, hii mvua itakuwa mzuri kwa wakulima na kwa mfugo. Na itakuwa imetawanyika, or rather itakuwa distributed vizuri sana. Si kama wakati ule mwingine, vile tulisema itakuwa distributed vibaya na ikakuwa ni hivyo. County Crop Officer John Nyaga has advised the farmers to consider planting fast maturing crops that have good productivity, even though the rains are projected to be adequate. He called on locals who are chiefly farmers to liaise with agricultural experts to get advice on the right varieties of crops to plant as per different ecological zones. Na tukienda sehemu ya kule chini, sehemu ya Mbeere haswa, sana sana tunahimiza wapande zile mimea za huko kama ndengu, na kuna ndengu za kisasa ambazo productivity yake iko juu kiasi, kama kuna ndengu biashara, kuna variety inaitwa ndengu tosha na N26 that type. So inalingana ni wapi mkulima ako, so nimepeana depending on kama ni juu, kama ni katikati na kama ni huko sehemu ya chini. Ebru from the Department of Public Health called on locals to be watchful of waterborne diseases such as cholera and malaria by ensuring proper sanitation and draining of stagnant water. Kama ni kipindupindu ama ugonjwa wa kuhara, tuko na vile tunahimiza wakulima wafanye. One, kama kwako hakuna, kwa mboma hakuna choo, tunamuhimiza kabla ya tarehe 15 mkuwe mmechimba choo. Kila mtu akuwe na choo na amefunika mzuri. Kama hajafunika mzuri, mjue mvua ikinyesha, hiyo kinyezi sitaenda na chini na sitaingia kwa mto, na mkikunywa hiyo maji tutapata kipindupindu. Speaking after a 2-day multi-sectoral meeting with experts in agriculture, livestock and public health, County Director of Agriculture Patrick Njeru called on locals to put in place water harvesting techniques to ensure they have enough water for domestic and irrigation use once the rains are over. This is the time ya kuharvest maji, na kuna njia mingi za kuharvest runoff, hata maji ya mvua kutoka kwa mabati ya nyumba. So tunawahimiza, actually that's what we are telling them. Tunawahimiza wanunue mitungi. Hii ni wakati ya kununua storage structures. Mitungi iko ya kustore maji. Wale wako na mabati waweke gutters. Zile ziko na zimeharibika wa repair. Sana sana mashule. Kienda mashule mingi utakuta pengine gutters zimeharibika na zingine hazina. So warekebishe gutters na watayarishe na wanunue matangi. Director of Disaster Risk Management Joseph Njoka called on residents to be wary of possible flooding and landslides in the upper areas of Runyenjes and Manyata sub-counties. Ile upande ya juu, wakati mvua iko mingi, kuna uwezekano wa kuwa na landslide. Kuna uwezekano pia wa kuwa na floods, especially kwa mto Rupingazi, Dhambana na Dhochi. So huwa tunahimiza watu wetu wale wanaishi katika hizo area, wanafanya kitu tunaita surveillance. Waangalie levels za maji vile inakuwa. Ukiona maji imekuwa level yenye inaweza karibia kwa nyumba yako, huwa tuna encourage mtu ana move to safer ground, ama tunamuhamisha, tunampeleka mahali iko safe. The farmers have been advised to prepare their lands for cultivation early before the rains begin in mid-March. Nicole Mwanza for Ebru TV.